Ini baru sesi rupa. Do you want to listen one nama? Or want to sleep? Want to sleep can go and sleep. How? Mau mendengarkan tentang nama atau mau tidur? Kalau mau tidur boleh kembali untuk tidur. Continue. Continue, sir. Okay, listen. Very important for you. No? This next time you have to practice. You practice vipassana without this understanding about that nama rupa. You can't go it into nibbana. No? Everyone have to understand about nama rupa. Very important. And then concentration. Okay, very important tools. The mind or thought process also very complicated too. I just trying to explain about simple ways. No? The mind is because of the object contact, and the object is eyes contact, ear, nose, tongue, body. That is the main object. Where contact, eyes, sensitivity, understand? Eye rupa transparent element. Understand? In the eyes, many rupa kalapa. In the center is brown color, okay, black. In this area only we penetrate by embodiment meditation. After for a while you will see many rupa kalapa. In this center one we call eye transparent element. Eye transparent elements kalapa. Okay. Jadi ini sangat penting ya, kita mesti menembus sampai ke nama dan rupa, baru bisa mencapai nibbana. Jadi proses pikiran di pintu batin itu sangat rumit, tapi saya akan menjelaskan dengan cara yang simple dan yang lebih mudah dimengerti. Nah, jadi objek yang kita gunakan itu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan dasar hati. Kemudian di mata ini terdapat banyak rupa kalapa. Salah satu dari rupa kalapa itu adalah elemen transparan dari mata. Ini terdapatnya di tengah-tengah di bagian mata yang hitam, yang berwarna hitam atau berwarna coklat. Bisa kita tembus dengan meditasi 4 unsur. Kita melihat rupa kalapa di mata. Kemudian yang disebut elemen transparan dari mata itu terdapatnya di tengah-tengah itu yang warna hitam. Okay, nah. Okay. This one is asterisk and also is a color, the color object. When coming impinge to the eye transparent element in the center place. If beside white color, go and contact a white color place, you can't feel anything. Only in the center one. So you just come and contact the color, come and contact with this in the center eye transparent element must be clear. And eye transparent element is not clear, blind, you don't know what is the object. So you need the eye transparent elements must be clear also. Then the color come and impinge to there. At the same time the color also come and impinge to the bhavanga. Habis. Jadi objek luar itu cahaya, warna ketika warna menyentuh bagian yang hitam elemen transparan dari mata, kita bisa melihat. Kalau misalnya warna itu menyentuh daerah yang putih, daerah mata kita yang putih, kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan apa-apa. Kemudian kalau misalnya elemen transparan dari mata itu tidak jelas atau tidak berfungsi, kita itu buta, kita juga tidak bisa melihat. Nah, cahaya itu jatuh pada elemen transparan dari mata, kemudian cahaya warna itu juga mesti bersentuhan dengan dasar hati bhavanga. This three must be contact, okay? Don't get sleep, I will ask one by one after that, okay? Okay, three will be together, then only you start to see idle thought process happen. Idle thought process because 17 thought moment happen. Jadi kalau tiga hal ini kontak berarti cahaya, dasar batin, bhavanga dengan transparan, elemen transparan dari mata. Ini tiga unsur ini kontak, kita baru bisa melihat, baru bisa terjadi proses pintu mata. Di pintu mata ini ada 17 proses pikiran.
The 17th thought moment is we call the idle thought process because of your contact, the color. So there's the idle thought process and mind thought process happen. You contact with the touching with the sound, and the sound can impinge with your ear pasada. There's also can happen the ear thought process. Yeah? Jadi kalau ketika kita melihat cahaya terjadi proses pintu mata dengan proses pintu batin. Kalau misalnya kita mendengarkan suara itu kontak dengan telinga kita, yang terjadi itu proses pintu telinga. The first one is we call life continuum bhavanga. The mind does start from the bhavanga, the first characteristic, okay? Bhavanga is shaking, The bhavanga is we taking the first one is taking of the past. Bhavanga take the object is the past previous one. Jadi yang pertama itu bhavanga. Taking the object is previous one, past one, Mengambil objek itu terjadinya yang lalu, yang sudah lalu. Number 2, okay, we can kind of one line, okay, 17 thought moment, okay. We have to check. Every line, okay, idle because of your contact, idle thought process, ear thought process, line by line happen, okay. In this one line, we can see that the first characteristic, session by session. The first one we call bhavanga, okay, taking of the previous object. And the second one is shaking, shaking is the object, understand? And when God come and shake in your heart base, come and contact time, you feel by shaking of your heart base. The mind of thought process, how difficult. You told that we practice in nama rupa. I just want to explain. The Buddha teach us what is the nama. This is the mind of thought process system, the law of nama. Okay, so you will feel that in the heart base come and attack what the color or the sound object. In the shaking of the bhavanga is number 2. Jadi proses pikiran itu bisa kita bayangkan seperti satu garis. Yang pertama itu disebut bhavanga. Itu menggunakan objeknya yang sudah lalu. Kemudian setelah bhavanga yang kedua itu adalah getaran dari objek terjadinya di pintu hati, di dasar hati. Jadi ini saya juga cuma mau contact. Some want to contact already the color, come and attach to your habits to the bhavanga. So they start to get shake for your bhavanga. Okay. Before the mind don't happen, shaking all your habits. Jadi tadinya bhavanga itu kan yang pertama, kemudian ada kontak misalnya dengan objek dari luar, suara misalnya, kontak dengan suara, kontak antara suara dengan bhavanga. Jadi di dasar hati itu bergetar. Jadi yang kedua itu getaran dari dasar hati. And number 3 is that bhavanga will disappear, go in contact with the idol. Idol is we call the contact. Okay, the eyes start to feed. There is what door? Okay, eye door, ear door start to feed. We call that fight aversion. Fight aversion is want to know what is that. Want to contact with the object. You start to get this after bhavanga. Jadi yang ketiga itu bhavanga kontak dengan pintu mata. Jadi mulai mengenal, mengetahui objek. After this, we call the eye consciousness. Eye consciousness is a characteristic. Jadi setelah itu terjadi kesadaran mata. Kesadaran mata itu mempunyai 8 karakteristik. After eye consciousness, another one is we call the receiving. What is it? Receiving. The first we don't know. As soon as you contact, we don't know there is what. You have to contact first. After that, we had a consciousness. Eye consciousness happen. After eye consciousness, the next one, receive. We receive in our eye what is the color, but we don't know yet what color it is. We just receiving. Understand? Jadi tadi itu mata kontak dengan batin. Ketika kontak kita masih tidak tahu apa yang kita lihat, warna apa itu kita tidak tahu. Yang pertama-tama dia kontak, berikutnya menerima. After receiving the next session, the next one is investigate what is there we need to know. So we want to check what color. No?
setelah kontak menerima, yang berikutnya adalah memeriksa. Jadi memeriksa, kita perlu memeriksa ini apa, ini warna apa. And then after that, determination, decision, oh, this is a white color, this is a yellow color, that kind of decision happen. Kemudian keputusan, oh ini adalah warna putih, ini adalah warna apa gitu. Keputusan itu terjadi. After decision, only you get a 7 jhana, and 7 jhana is an impassion. 7 impassion is jhana. You know jhana, 7 impassion. How to call it? Jhana. 7 jhana. Jadi setelah kita memutuskan ini adalah warna apa, baru terjadi 7 jhawana. Jhawana itu dorongan, impulse. That jhana moment only depends on how you see the contact with that object. Sometimes you might like it because you like it, easily get great unwholesome thought can happen in this 7 jhana place, 7 impassion place, impassion place. Understand? Sometimes you are happy, wholesome mind happen in the 7 jhana place. Jadi di 7 jhawana ini, ketika terjadinya 7 jhawana, kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu, kita timbul suatu perasaan. Perasaan itu bisa baik atau tidak baik. Kadang-kadang kita gembira melihat sesuatu, jadi timbul perasaan yang baik. Terjadinya ini di 7 jhawana ini. And then also you can see what complete mind happen in this mind, chitta and cettasika. Okay, for the wholesome, you have sometimes 34 chitta and cettasika. No? Then unwholesome, different greed, 20. No? And then it's a different ways of anger, 18 different way of metta factors that happen in that jhana moment. So we have to check all the way in this. What kinds of mind happen to you? What kinds of chitta and cettasika is arising in now and passing on to passing away. So this, if you don't know how to see about that thought process, how you can check about that, how many chitta and cettasika. Understand? So after that 7 jhana, only dadaramana dadaramana registration mind, 2 dadaramana. 2 dadaramana. Taking the object again, huh? So you see how complicated our mind or thought process, huh? Jadi dari kita mesti bisa melihat satu proses pikiran yang lengkap. Pikiran yang baik, yang kusala itu memiliki 34 cetasika, ya. Cetasika. Kemudian yang akusala itu berbeda-beda. Misalnya ketamakan memiliki 20 cetasika, faktor mental, ya, atau terus kemarahan 18 faktor mental. Ini cannot, never mind, cannot let it be. Okay, so we have to practice this way. After that, only do bhavanga in the between, then only mind or thought process happen. This is idle thought process. After idle thought process, only mind or thought process happen. Mind or thought process, knowing. After a few, many times of mind or thought process, only you really know what is happening to you, what kind of feeling is coming to you. The beginning you don't know what's going on. So, but this is the mind system. We have to check in a habit. Okay. Jadi tadi itu penjelasan tentang pintu mata. Jadi jarak dari satu bhavanga ke bhavanga yang berikutnya terjadi pintu batin. Terus pintu batin ini terjadinya berulang-ulang banyak. Setelah terjadi banyak pintu batin, kita baru benar-benar mengetahui sesuatu, mengetahui perasaan apa yang muncul, mengetahui pikiran apa yang muncul. Correct or not? Okay. Idle thought process first. Idle thought process time karma not yet arrived. Mind thought process session, all the heavy karma will happen. Jadi ketika proses pintu mata terjadi, karmanya tidak begitu berat. Ketika terjadi proses pintu batin, karma yang berat bisa terjadi.
Because the mind or thought process taking the object again. No? Angry, the first moment idle thought process for anger type. Then after that, again, 1 second, 2 seconds, continuously angry is the mind or thought process producing. Itu karena pada pintu batin proses pikiran itu terjadi berulang-ulang kali. Misalnya proses pikiran pintu batin pertama itu marah, terus dia terjadinya berulang-ulang marah sehingga banyak. 1 second, a billion of thought process happen within 1 second. Okay, billion of that kind of thought process happen. So 1 second you have angry thought. How many karma can produce? One thought process can make you get karma. So how many billion in 1 second? Understand this mind or thought process system. Okay. Dalam 1 detik proses pikiran itu yang terjadi miliaran jumlahnya. Jadi misalnya kita marah selama 1 detik, kita sudah menghasilkan begitu banyak karma dari kemarahan ini. Bahkan satu proses pikiran, satu proses batin bisa menghasilkan karma, apalagi kalau jumlahnya sudah miliaran. Okay, so you can easily get angry, but then you have to understand about how caused by heavy karma, you know. So when you understand about the mind or thought process, you are scared to get great, anger, delusion, very dangerous. Okay, angry for 1% for a whole day also, okay. So I don't know how your karma will happen to you future, okay. Jadi kita suka marah karena kita tidak benar-benar memahami. Kalau kita tahu bagaimana proses pikiran dengan pintu batin itu terjadi, terus bagaimana karma itu dihasilkan dengan cara seperti itu, kita tidak akan lagi berani mempunyai loba, dosa, moha gitu. You see that in this one thought process, how karma happen, I just want to explain. 7 jhana just now. 7 infusion time, we know there is greed, there is anger, what happened, wholesome or unwholesome, happen in this 7 jhana time. The first jhana, okay, very quick now. The first jhana produce the karma result in this lifetime. To happen in this lifetime. The first jhana. Jadi dari satu proses pikiran, di sana kan ada 7 jawana. Dalam 7 jawana ini kita bisa melihat apakah pikiran kita itu baik atau tidak baik. Jawana yang pertama, karma yang dihasilkan berbuah di kehidupan ini. And number 2 to the 6 between 1 to 7. 2 to 6 this between this during this. And 5 jhana, there is from next life up to the until nirvana. Anytime the result can happen. Dari jawana kedua sampai jawana ke-6. Jadi dalam 5 jawana ini karma yang dihasilkan berbuah dalam kehidupan yang akan datang sampai kita mencapai nibbana. 7 jhana is a heavier one. So 7 jhana one is after you die, the next rebirth. Okay, the first future life will be happen in this lifetime. This is caused by the 7 jhana. Jawana yang ke-7 itu yang paling berat. Setelah kita meninggal, kelahiran kita yang akan datang itu ditentukan oleh jawana ke-7. So within one thought process, you see, jhana also can happen karma by different ways. You know, so 1 second. Many billion of the thought process. 1 hour, a lot. Okay, sit, meditate, and think about unwholesome thoughts. How many billion of unwholesome karma you have been creating? Do you know? This because of that, Buddha asked us to practice the mind session in our body. Sometimes because of your contact eyes, contact ears, contact nose, contact easily get great anger, delusion, unwholesome thought. And then sometimes get wholesome thought. So that's the mind of thought process. We understand about that. Next time we are really scared to do unwholesome thing and unwholesome consciousness. You know, so we have to remind. This Buddha asked us to practice this way. You know? Jadi dari 7 jawana ini bisa menghasilkan karma tergantung dari pikiran kita itu baik atau tidak baik. Jadi dari 7 jawana, dari satu proses pikiran itu terdapat 7 jawana. Jadi dalam satu detik yang terjadi miliaran
proses pikiran. Lalu kalau dalam 1 jam, berapa banyak lagi proses pikiran yang terjadi. Kemudian kalau misalnya kita meditasi, kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik, sehingga menimbulkan karma yang tidak baik juga. Kita mesti memahami sesi batin dan rupa, sesi batin dan tubuh, sehingga kita benar-benar memahami bagaimana karma itu terjadi. Misalnya kita kontak ya, mata, telinga, hidung, tubuh kita kontak dengan sesuatu di luar, kemudian timbul pikiran yang tidak baik, pikiran yang mempunyai kebencian atau keserakahan, kebodohan, atau pikiran-pikiran yang baik. Ini hasilnya akan melahirkan karma yang menentukan kehidupan-kehidupan kita yang akan datang. Jadi Sang Buddha menganjurkan kita praktek sampai ke tingkatan ini, memahami proses batin itu sampai ke tingkatan ini. Kalau kita benar-benar bisa melihat sampai tingkatan ini, kita tidak akan berani menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. So in this mind on thought process, sometimes just now we explain, you get an angry thought, and okay, we have to check in that javana moment. 18 metta fetters, chitta and chittasika, we have to know what is that, and arising and passing away. And that thought process arising and passing away, you can see, you can feel only impermanence. Arising from there, passing away, no more there. And a new thought process happen again. And a new thought process arising and passing again. Okay? So new thought process must be continuously to be anger, sometimes can change greed. Understand? When change to the greed, and then change metta fetters also, not same with angry thought again. 20 metta fetters for the greed. This way we have to see. Wholesome, 34. Okay. Wholesome is a 34. So we have to check in your heart base. After understanding about what happening, what kind of mind or thought process, what kind of chitta chittasika happen, then only passing away, only we can contemplate about impermanence, suffering, nonsense. Without seeing, rising, and passing about thought process, we can't do it. Impermanence, suffering, nonsense, about feeling aggregate, perception aggregate, very difficult. So mind is not the easy things. So we need deep concentration for seeing this thing. Without concentration, we can't see it. Understand? So trying to practice, be patient, okay? Jadi dari okay. Mind on thought process. In this mind on thought process, we have to check wholesome or unwholesome, greed, anger, delusion. Jadi dalam proses pikiran dengan pintu batin, kita harus mengecek dalam dasar hati kita itu apakah itu baik atau tidak baik. Lalu kita juga mesti melihat bagaimana proses pikiran itu timbul dan lenyap. Misalnya kalau kita marah, yang ada itu ada 18 proses pikiran, citta dan cetasika. Kemudian kalau misalnya kita marah-marah terus, dari satu proses pikiran timbul, lenyap, kemudian disambung lagi dengan proses pikiran yang berikutnya timbul dan lenyap, yang berkarakteristik marah. Nah, kalau misalnya dari kemarahan kita ganti menjadi tamak gitu, faktor mentalnya juga berubah. Faktor mental untuk ketamakan itu ada 20. Jadi kita harus bisa melihat perubahan itu, dan kita harus bisa melihat ke semua dari faktor-faktor mental itu. Nah, kalau untuk pikiran yang baik, faktor mentalnya ada 34. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana pikiran-pikiran, bentuk-bentuk batin itu muncul dan lenyap di dasar hati kita. Prosesnya itu bagaimana, baru kita bisa memahami, menembus anicca, dukkha, anatta. Jadi untuk bisa menembus sampai ke tingkatan ini, kita memerlukan konsentrasi yang mendalam. Okay. So this is the way we have to practice. So don't confuse for practicing. Sometimes you listen is difficult for you. As soon as you reach the concentration level, you have the concentration mind, very easy to practice. Very, very easy, not difficult. Okay? Okay. So when you listen, only difficult and complicated. Everything we have experience. Angry? Do you have experience of angry thought? Do you have angry thought in your end? Do you understand what I mean? Angry thought process. Process not noisy, but you know that the feeling for angry. Greed?
Do you have experience about greed? Do you know what is a greed? Okay, and then all we know already. We have the experience. Wholesome, we have the wholesome mind also. So we have to check systematically how Buddha teach us in insight. Then only we really understand about vipassana. Jadi kalau kita mendengarkan seperti ini mungkin terasa sangat sulit ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mempraktekkan sampai ke tingkatan itu, kalau kita mempunyai konsentrasi, sebenarnya untuk mempraktekkan nama rupa seperti itu, menurut saya sangat mudah. Terus, nah sekarang kan kita punya pengalaman, kita pernah merasakan marah, kita pernah merasakan tamak, menginginkan sesuatu, kita juga pernah merasakan pikiran yang baik itu seperti apa. Itu perasaannya kita, meskipun kita tidak bisa melihat sampai ke proses pikiran yang sangat mendetail seperti yang dijelaskan tadi, tapi kita kan bisa merasakan. Nah, kita harus melatih sampai kita bisa mengecek secara sistematis seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Baru kita bisa benar-benar memahami, kita baru bisa benar-benar merenungkan anicca dukkha anatta. If you cannot see that, you cannot differentiate about what is the aggregate feeling, aggregate of the feeling, what is the aggregate of perception, you do not understand too. When you can reach by this level, only we can differentiate. There is a perception aggregate khandha, there is a consciousness aggregate khandha. Understand? Without understanding our mind or thought process, we don't know. We cannot differentiate. No? Jadi tanpa memahami proses pintu batin seperti itu, kita tidak akan bisa membedakan dengan jelas apa itu kelompok perasaan, apa itu kelompok pencerapan, kelompok kesadaran khandha ya, rupa khandha, winyana khandha, dan kelima khandha. Jadi kita mesti praktek sampai ke kita bisa melihat proses pintu batin seperti itu, sehingga kita bisa membedakan yang mana yang disebut kelompok perasaan, kelompok pencerapan, kelompok kesadaran seperti itu. Can you contemplate about pain? Can you see about feeling, perception, aggregate khandha? Can you differentiate? Jadi ketika Noticing about the pain, can you differentiate or not five aggregate? Jadi ketika kita memperhatikan rasa sakit, bisakah kita melihat kelima khandha ini? Bisakah kita melihat yang mana ini yang perasaan, mana yang pencerapan? Translate already, yeah. So very difficult. Don't go in easy way. Difficult also we have to practice. This Buddha teach us. When you practice this level, only you really can reach Sotapanna. If you never practice, not easy to reach. There is only one way to be a Sotapanna. Jadi sangat sulit ya, tapi ini yang diajarkan Sang Buddha. Jadi meskipun sulit juga mesti kita praktekkan. Hanya bila kita bisa mempraktekkan sampai tingkatan ini, kita baru bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Okay, so you need to plan for 3 months retreat. So then only, okay, some people come within 3 months, they could see past life. And then they also conceive a dependent origination, depends on their parami. So you might have parami because you got a nimitta. So very quickly you also can be Sotapanna too. Okay? Don't waste your time at home always cooking. Jadi sekarang sudah boleh siap-siap merencanakan untuk pergi ke retret 3 bulan yang sekali ya. Dalam 3 bulan juga ada yang bisa melihat sampai ke kehidupan masa lalu, ada yang melihat hukum sebab akibat. Jadi tergantung dari parami masing-masing. Kita juga punya parami karena banyak yang sudah bisa melihat nimitta. Nah, kalau kita praktek selama 3 bulan seperti itu, kita mungkin aja bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi jangan buang-buang waktu ya di rumah, memasak aja. After Sotapanna Arahant is very easy. Based on Namarupa, we have to practice continuously. That's very easy. Don't worry. We can give you the guidance. Okay, come. Jadi setelah mencapai Sotapanna, untuk mencapai arahan itu sangat gampang. Cuma didasarkan pada nama dan rupa. Jadi jangan khawatir, datang aja. Okay, thank you very much for your patience and listen until finish for the course. So that is very good for you to learn. Now cannot practice also next time you want to practice. Don't forget you have to practice this way.
and then you check yourself. You think that if people told you that you are Sotapan, if you not yet practice this one, don't believe what people told you. Okay, trying to practice until finish. Okay.